Good morning, everyone. I am Sayson Jodilyn from BSME 2B, and for today, I am going to tackle about how to determine the properties of water using the steam tables. So these are steam tables, thermodynamics, properties of water including vapor, liquid, and solid phases. So today we are going to about to tackle or to determine the required remaining properties of water using the steam tables with given conditions. So condition number 1 is we are given a temperature that is 120 degrees Celsius and X and Rx is equivalent to 70%, or if ito na siyang i-convert, ang makakuha ta 0.70. So we are required to find the P, the V, U, H, and S. So ang V nato mo na siyang specific volume or makakuha ta ato makamag nga answer is kuan cube meter cube per or over kg, or S is a specific entropy or which is kj over kg times k, and U is the specific internal energy, the kj over kg. Muna siya. So before ita makuha na nila, let me tell you the properties of wet vapor. So nganong kailangan pa nato siya i-inhunakon siya first. So para makakuha ta sa it's the formula in getting the V or specific volume, V, U, RH, and S. So for the formula in getting the V is equals to VF plus L of VG minus VF, or U is equals to UF plus F of UFG, H is H of F plus X of HFG, and S equals to SF plus X of SFG. So moto siya. Moto itong gamiton para makasolve taing ani sa mga pangitaon nato. So first, we are given a temperature of 120 degrees Celsius. So at sa mga table atong kwaon. So before na ako i-tackle before ta mo usa nga table atong gamiton, let me tell you if ang mga symbols used in table. So table 1 is the saturation temperature, table 2 is the saturation pressure, table 3 is the vapor, and table 3 is vapor, and table 4 is the liquid. So in total we have 10 tables and 6 figures. So far, or sa itong nakuan pa, table 4 patataman sa liquid. So let's go na sa itong first condition nga. T is equals to, or temperature equals to 120 degrees Celsius. So, natong buhaton is, let's find, in table 1 magamiton kay pressure temperature man. So, 120. So, 120 degrees Celsius. Using this ruler, para dali ra nato malocate. So, makita ninyo dara 120 temperature degree is 120 degrees. So, na siya. Ang pressure, megapascal niya is equivalent to 0.19853. So, nakuha na nato atong pressure na 0.19853 megapascals ko. So, nakakuha nato, na-solve na nato ang P. In getting the V, so, matutong gamiton ang properties of wet water na V is equals to VF plus F of VG minus VF. So, makita nato dito sa atong steam table nga atong VF is equivalent to 1.0603 atong saturated liquid. So, atong VF, atong X is equal, ang X is equal to 0.70. And our VG is 891.9, and our VF is 1.06
1.0603. So, ato na siyang i-plot or ibutang sa tong equation. Ato na siyang i-substitute sa tong equation or formula nga V is equals to VF plus X of VG minus VF. So, VF nato is 1.0603 plus 0.70 for our X, and VG nato is 891.9. Minusan na lang siya sa VF nga 1.0603 and last times it sa 10 to the power of 3. And our answer or our specific volume is, if we include in our calculator, so nakakuha ta og 624.64809 times 10 to the power of negative 3. So kini, di ba kung gingon nga ang V, ang result sa V or the specific volume is cube meter o meter cube over kg or kilogram. So 624.64809 times 10 to the power of 3 cube meter or meter cube over kg. So nakuha na nato ang V. So check na nato siya. Sa U, let's find the U. So as what I've said, the formula of U is UF plus X of UFG. So UF, so ato na po na siyang i-plot sa atong STEM table. So atong UF is equivalent to 503.50. 503.50 plus ang X nato nga 0.70 times na nato siya sa UFG nga equivalent to 20 to 25, 2025.8. So ato na input sa tong calculator, we get U equals to 1,921.56. So kilojoules over kilogram. So mo na to siyang ay sa ato ang U. So nakuha na nato ang U. So let's go to itong kuha na lang is H and G. So H, the formula of the wet properties of H is H of F plus X of HFG. So HF. So let's find HF. So HF, we get 503.71. Our X are 0.70. And our H of G, so F of G is 2,202.6. So, ato na siyang i-plot or i-substitute sa tong formula. So, we get and input it on our calculator. So, we get H equals 2,045.53 kilojoules over kilogram. So, let's move to in getting the S. S is our specific entropy. So, sunod at buhaton na pod, let's kanang using our STEM table ato i-locate na siya. So, our SF is 1.5276 and our S of G is 5.6020. So, ato na siyang i-plot sa atong wet properties formula sa getting the specific entropy. We get specific entropy equals 5.449 kilograms per kilojoules over kilograms times K or Kelvin. So, mo na to siya, nakuha na nato ang mga required conditions. So let's go to, for another example, let's go to the second condition. So we are given pressure is equals to 0.2 megapascals and Y is equivalent to 20% or 0.20. So for our solution, X is 1 minus Y. So our Y is 0.20. So para makuha nato ato ang X, ato na ang formula in getting the X is 1 kay Y man gihatag nga kuan given. So X is equals to 1 minus Y. So
y na to is 0.20. So, 1 minus 0.20 times na to siya 100%, we can get our x as 80% or 0.08. So, our P man nato is 0.2 megapascal. Megapascal man. So, let's get table. Yes, sakto kayo mo. Let's go to the table 2 in our steam table. So, saturation pressure kay ang given man kay pressure. So, atong gamiton nga table is saturation pressure, which is the table 2. So, let's look at 0.2 megapascal. So, muna siya. Gamitan ka po na itong ruler para easily na ito ma-determine or ma-locate. So, we are required to find the T, the V, U, H, and S. So, di ba, pag sa condition number 1, we are required to find the pressure. Again, is given to, or the condition number 2, we are required to find the temperature. So, atong pressure is 0.2 megapascal. So, dali na nato siya ma-locate nga ang atong temperature is equivalent to 120.33. So, ngayon nakuha man ako. So, nalat-ani sa itong steam table. So, dali na siya nato ma-locate. So, 120.33. So, next nato na naman natong T, ari na ta sa tong wet vapor or properties of wet vapor. So, in getting the V, as I always said, dapat nato siya sa uhon, atong V is equals to VF plus X of VG minus VF. So, atong VF ani is 1.0605 plus ang X nato nga is 0.80, ang VG nato is 885.7 minus ang VF is 1.0605 times 10 to the power of negative 3. Ato na siyang i-plot sa atong formula. So we can get V, ato input sa atong calculator. So we can get V is equals to 708.77 times 10 to the power of negative 3 cube meter or meter cube over kg. So, nakuha na nato ang isa ka condition o isa ka lang required na itong pangitaon. So, let's go to the third, which is the U. Gusto man yung U. In getting the U, we have a formula of U is equals to UF plus F of UFG. So, ito na i-locate there sa atong steam table. We can get UF is equals to 504.49 and UFG is 2025. So, ato na siyang i-plot sa atong formula nga U is equals UF plus F of UFG. We can get U equals to 2,124.49 kilograms, kilojoules over kilograms. So, nakuha na nato si U. Let's go to in getting the H. So, H means, kung ano yung H, pwede mo maglibog. H is a specific enthalpy, which means, yung answer, makakuha ta nga kilojoules per kilogram. So, ato na siya pong i-plot sa atong steam table. FG is 504.70 plus, ang H of G nato is 2,201.9. So, ato na siya i-plot sa atong formula nga H is equals to H of G na 504.70 plus X nato nga 0.80 times the H of G na 2,201.9. We can get H is equals to 2,266
kilojoules per kilogram. So, nakuha na nato si H. And let's go to in getting the specific entropy. So, what is the formula of the specific entropy is specific entropy is equals to SF plus F of SFG. So, ang ato i-plot rin sa same table, we can get SFG or FSF, na 1.505301 and our S of G nga 5.5797. So, ito rin siya i-plot sa atong formula nga S is equals to SF plus S of F of G nga 1.5301 plus 0.80 nga itong X and S of G nga 5.597, we can get the specific entropy nga 6.000077. 6.0077 kilojoules per kilograms times K. So, let's continue to our third condition. So, we are given a pressure equals 2 megapascals and Tac is 350 degrees Celsius. So, we are required to find the Tsat, the V, U, H, S, and the degree superheated over degree subcold over X. So, kung sa matong gamiton ani nga table if na may gihatag ng ani pressure and temperature. So, atong kailangan na gamiton kay superheated man siya, it's according to Sir table 3 atong gamit. So, magamit na to ang table 3 kung mag-superheated vapor. So table 3 is vapor man siya. So, na-belong siya ani. So, we are given a pressure nga 2 megapascals. So, ari ta diri mangita tag 2 megapascals. So, sa siya pagkahimaw. So, na ni nakabutang ari nga where man siya? Here, oh. So, basta ako yung iskuan. Pero siya ako tang 2. So, muna tong siya atong 2 megapascal. So, pila man atong Tac? So, atong Tac nakabutang is 212.42. So, our Tsat is 212.42 degree Celsius. That's right. So, that's our Tsat. So, nakuha na natin Tsat. Let's go find the V. So, atong specific volume. So, our specific volume, using our ruler, ato i-locate there 350 nga Tac degree Celsius. So, nakabutang ari nga, atong V is 138.57. So, sa atong pang properties of which system, kuha na siya, ang ma-result anang kuha niya is cube meter or cubic meter over kilograms. So, 138.57 cubic meter over per kilogram. So, that's our specific volume. Now, let's go and find our U, which are our specific internal energy. So, our U here is 2859 0.8, and that's, sa patong na value na niya is kilojoules per kilogram. That is right. So, our H, so nagsunod ra dun sila no, diri ang pwede ka maglibog dun, magamit ra jud ta og ruler. So, our H is 3,000. No, wait. Our H, sorry for interruption. So, for our H is 3,137.0 kilojoules per kilogram. And our S, or the specific entropy, is 6.9563 kilojoules per kilograms point K. Yes, point K. So our, ay nata magkuha na tas atong superheated. So, usa may formula sa superheated. So, our formula sa is Tac minus Tsat. So, what are Tac? So, our Tac is 350. Sa dira sa given condition. So, we have given a Tac na 350 degrees Celsius. And our Tsat, nga nakakuha sa Tsat, kasi pag-locate na to, gigamit na to steam table, ni doon tayo sa table 3 nga vapor, at nung ipangitaning 2 megapascals, so nakakuha ta nga 212.42 nga Tsat. So, Tac minus Tsat is equals to 350 minus 212.42 degrees Celsius. We can get, or we have our value of our superheated nga 137.58 degrees Celsius.
And that is right. So, nakuha na nato. So, now, let's go to fourth conditions. So, our fourth conditions, we are given a pressure of 10 megapascals and T-up na 205. Yes, 205 degrees Celsius. So, kini, pila na itong ikuhaan eh. Magamit ba taan ni og kuan? Table, sa table 3 ba Japon? So, atong gamiton ning ani is sorry for interruption. So, itong gamiton is kay, ang kuan man niya, ang pressure is 10 megapascal. So, sa table number 4 nga naman, kay ang table number 3 is, tama na ni siya og, asa naman ni siya sa table 3. Wow. So, dili ma-accurate dire, no? Ang table number 3. So, itong gamit is table number 4. So, let's go to table number 4. Sub-cold na ni. Kay sub-cold man ta itong gikuan ni. So, matuno atong gamiton is table 4. So, arita sa itong kuan nga pressure nga 10 megapascal. So, kini na diri, gamiton na pala itong ruler. Na siya diri. So, 10. Wow. So, ang 10, nakakuha tag TSAT nga 311.06 degrees Celsius. That is right. So, mo, nakakuha na tang diusa man. So, ito na siya ipangitaon diri, kay iti sa sub-cold man, so liquid to sub-cold, di ba? Sub-cold is table 4, mga compressed liquid, vice versa, and all. Okay, ang temperature is less iyang actual kaysa sa saturation mo nakakuha sa diri sa sub-cold liquid, or diri sa table 4 nga liquid. Whereas sa atong condition number 3, actual dako iyang actual kaysa sa TSAT, or greater than. Sa S is greater than dako sa TSAT. Ang actual kay dako sa TSAT. So, kining sa condition number 4, dako man, ay less man ang actual niya, dako ang, less ang actual kaysa sa saturation mo na nagamit ang table 4 diri sa atong condition number 4. So, look Ario. So, 10 megapascals, our TSAT is 311.06 degrees Celsius. So, for our T, natadiri, so tadiri is 200. Okay, 205 man. So, 200, nakakuha taan ni, V nga 1.1480, U nga 844.5, H nga 856.0, and S nga 2.3178. Then, 210. So, sa 205, kay mo man natong temperature or T-up. So, 205 ang V kay Vx, ang U kay Ux, ang H kay Hx, and S is Sx. X of X. So, atong 210, so, ang aring sa atong table, 200, 210, 220, 230, 240. So, wala man tayo 250. So, ato ni siyang muna ito gamiton. So, ato sa nikuha ni data ni 210. So, 210, ang V niya is 1.1637, U nga 889.1, and our H is 900.7, and S is 2.4113. So, how to get our V? So, wala man tayo value sa V sa 205. So, atong formula gamiton is V is equals to V plus the value of V sa 200 and the value of V sa 210. Ato na siyang i-divide og 2, makakuha na ta sa V sa atong 205. So, ingana siya nagkuha. V is equals to 200V plus 210V over the V of the 200 plus the V of 210 over 2. Ato siya i-divide of 2. So, V is equals to the V of the 200 is 1.148 plus the V of 210 is 1.1637 over 2. If we input that in our calculator, we can get the value of V of the 205 na 1.15585 times 10 to the power of 3 cubic meter over per kilogram. So, nagets ra? So, nakuha na nato ang V. So, let's go and solve for the value of U. U of 205. So, same ra gihapon sa pagkuha nato sa value of V. So, pagkuha sa value of sa 205, we do the formula nga U, or the value of U sa 205 equals the U value of 200 plus the U value of 210 over 2. So, the U value of 2005 or 205 is 866.8 kilojoules per kilogram. That is right. So, nakuha na nato ang value sa U sa atong 205 nga T-act. So, let's move to the H. So, same magapon sa pamiyagi nga Hx or H is equals to the H value of 200 nga naatay 856
plus the H value of the 210 na 900.7 over 2. So equivalent to 856 plus 900.7 over 2, we can get the H value of 205 na 875.35 kilojoules per kilogram. So, nakuha na natong H. So, let's go to the S, or our specific entropy. So, for our specific entropy, we get, so same maghapon, S is equals to the S value of 200, i-plusan na ato na siyang i-add sa S value sa 210 over 2. We divide it to 2. So, we can get S equals to 2.3178 plus 2.4113 over 2. We can get the S value of 205 na 2.36455 kilojoules per kilograms times K. So, nakuha na nato ang required. So, ang last na to kaon ari ang degrees sub-cold. So, the formula of the sub-cold is Tsat minus Tac. It's the opposite sa superheated. Ang superheated nga formula is Tac minus Tsat, while the sub-cold is Tsat minus Tac. So our Tsat nga nakuha nga 311.06, i-minusan ni nato sa Tac nga 205 degrees Celsius. So we can get a degree of sub-cold liquid equals 106.06 degrees Celsius. And that is right. And now, sorry for the interruption. So let's move on to the fifth conditions, and we are given a pressure that is 3.2 megapascals and Tac na 288 degrees Celsius. So we are required to find the Tsat, the V, U, H, S, and degrees superheated vapor over degrees subcold liquid over X. So how can we identify that what table that we're going to use? So dako man ang atong actual kaysa sa Tsat. So therefore, I conclude that the table that I'm going to use is table number 3, and that is right. Okay, so let's go to table number 3 and let's find the pressure 3.2 megapascals. So, as you can see in our table, we locate na there is a table 3 ang vapor na 3.2 or 20 megapascals, and our Tsat is 237.51 degrees Celsius, and that our Tsat. So, in solving for V, U, H, S, and degrees superheated and degrees subcold over X, we need to find first ato sa mga value anin nila. So, ato mang Tac is 288. So, waman tayo 228 pero sa ato ang same table ato siya same as last time sa fourth condition. So, for our 288, arita mag-start 288 kay 285 brother. 285, here you go. So, 285. So, for our V sa 285, nagkuha na siya 71. So, for our U is 2714.4 and H is 2947.4 and 6 point for our S is 6.3804. So for our 288, so V, wa man tayo 288 ato na siyang ibutangan og Vx. For our U kay Ux, H is HX and S is SX. So after sa 285 is 290. So in between man siya sa 285 ug 290. So for our 290 nga V is 73.68. For our U is 2725.1, and for our H is 2960.9, and for our S is 6.4543. So what are we going to do next? So the steps that I'm going, or akong gibuhat is, kini, Vx minus the Vx, or the value of X at 285, gi-overrun or divided by the V value of the 290 minus the V value of the 285. So, ingani na siya goes like this. So, Vx minus 72.71 over 73.68 minus 72.71 equals the Tac nga 288 minus sa atong ipangita nga minus sa Tac sa 285 over 290 minus 285. So, ingani na siya Vx minus the value of V sa 285 over the V value sa 290 minus minusan sa V value sa 285 equals the Tac nga given nga 288 minusan nimo sa Tac nga 285 over the 290 minus 285. So, kung ato na siya i-input sa atong calculator, we can get Vx is equals to 73.292 times 10 to the power of negative 3 cubic meter of per kilogram. So that is why I hope kung wala naglibog. So, in finding or getting the Ux, so magkapa na ito ang buhaton. So, Ux minus the U value of 285, which is the 2714.7, over the U value of the 290 na 2725.1, minusan nato siya sa
the U value sa 285 nga 2714.7 equals the T-act nga given nga 288 minus 285 over 290 minus 285. So we can get sa value of U or the value of the specific internal energy nga 2720.94 kilojoules per kilogram. So, nasolve na nato ang value sa specific internal energy. So, let's go to the value of H. So, ang HDI is the specific enthalpy. Ang iyang result ay kilojoules per kilogram. So, ato ikuan are. Malagapon to atong steps. So, in getting the value or the value of the HX, so ato ning gamiton nga formula. HX minus the H value of the 285 nga 2947.4 over the H value of 290 nga 2960.9 minusan sa H value sa 285 nga 2947.4 equals the T-act nga 288 minus the 285 over 290 minus 285. And if ato na sa atong calculator, we can get the value of the specific entropy. If I'm not mistaken, entropy H means specific enthalpy. So we can get the specific enthalpy nga 2,955.5 kilojoules per kilogram. That is right. So now let's get the specific entropy. Ang nakuha niya is kilojoules per kilograms times K. So in getting, so same na na siya o pamaagi. So Sx minus the S value of 285, which is the 6.4303 over 6.4543, which is the S value of the 290 minus the S value of the 285 is equals to 288 minus 285 over 290 minus 285. And we can get the value of the specific entropy or Sx na 6.447 kilojoules per kilogram times K. So, nakuha na nato ang mga required. So, ato na nakuha is ang superheated or ang subcold. So, in getting the superheated kay table 3 itong gigamit, actual dapo kasi sa TSAT. So, superheated is equals to T-act minus the TSAT degrees Celsius. So, atong T-act man is 288 degrees Celsius minus the TSAT nga 237.51 degrees Celsius. Now, we can get the superheated nga 50.49 degrees Celsius. And that is right. So, we're done for our fifth conditions. And now, let's go to our last but not the least, the sixth conditions where we are given a pressure of 2.6 megapascals as is equals to 7.124 kilograms per kilojoules times K, and we are required to find the T, the U, H, and S as well. The T, U, H, and degree superheated over degree subcold over X. So, atong gamiton sa analysis sa table 2. So, table 2. Ato ni pangitao ning 2.6 megapascals. Kay kuan man, pressure is a pressure. Wow. So, let's find the 2.6. 2.6. So, nato na locate RA. So, our SF is equivalent to 2.5740 and our SG is 6.24425. So, therefore, SG is greater than the SG. So, the actual kay dako kaysa sa TSAT. And we conclude nga it's a superheated vapor. So, nato na locate RA. So, our SF is equivalent to 2.5740 and our SG is 6.24425. So, therefore, SG is greater than the SG. So, the actual kay dako kaysa sa TSAT. And we conclude nga it's a superheated vapor. So, our T is equivalent to, or our T-act is 440 degrees Celsius, and our U, or what is the meaning of U, specific internal energy is 3007.1 kilojoules per kilogram, and our H, nga specific enthalpy kay 3,327.2 kilojoules per kilogram. So, nakuha naman nato ang mga required. So, atong next na buhaton is ang superheated. So, superheated is equals to T-act minus TSAT, where our T-act is 440 degrees Celsius. Nung nakakuha man tayo na, so first natong gibuhat is atong gitano ang given. So, ang given is pressure man gibutang so ato ta sa 2. So, pag abot nato sa table 2, atong na-prove na mas dako ang actual kaysa sa TSAT. So, which means it's a superheated vapor. A superheated vapor is belong to the table 3. So, ay nata sa superheated is equals to T-act nga 440 degrees Celsius minus 226.09 degrees Celsius, and we can get the value of the superheated nga 213.91 degrees Celsius. And that is right. So, thank you, and I hope that
na explain wa na akong tarong. Thank you and God bless us all.